The press statement that the NCCK Executive Committee issues today is titled, Kenyans, let us ensure we have a credible and peaceful election. The Executive Committee of the National Council of Churches of Kenya, NCCK, has met here at Jumuiya Conference and Country Home, Limuru, for the last 2 days to transact some form of business and to discuss matters of national importance. We have had a fruitful discussion and considered the preparedness of our nation for the coming general elections. We were especially guided by the words recorded in 1 Samuel chapter 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. In this regard, we wish to share the following message with all the people of Kenya. Our message to the IEBC. During this meeting, we received a briefing from the Independent Electoral and Boundaries Commission on the preparations they have made for the elections. We appreciate that the technical plans give assurance that adequate preparations have been made. However, we are concerned that a majority of Kenyans do not have voter competence to enable them participate in the elections. There is therefore a critical need for the IEBC to work with religious institutions and other grassroots-based organizations to reach as many voters as possible with voter education in the remaining days. Further, we remind the IEBC that the elections of 2007 were bungled through the incompetent and reckless management by the Electoral Commission of Kenya, and the result was the violence, death, arson, and displacement that our people and country have not yet recovered from. The IEBC must do everything to show a full departure from such institutional failure. Our message to the politicians. We have followed keenly the presidential and other campaigns that have now entered the home stretch. Whereas we appreciate that the campaigns have been largely peaceful, we urge the political class to conduct themselves with decorum and follow the law during the remaining days. It is important that aspirants focus on issue-based campaigns. All candidates must take the responsibility of ensuring that their supporters follow the law. Further, we call upon all candidates and their supporters to be ready to accept the results of the elections when they are announced by the IEBC. Any disputes on the results must be resolved in the courts, and Kenyans must not allow attempts of mass action that their politicians are later unable to control. The message to the Police Service Commission and the Inspector General. Appreciating the pain that Kenyans went through during the 2007-2008 post-election violence, we call upon the Inspector General and the Police Service Commission to work together to ensure that there is adequate security before, during, and after the elections. Remember that your independent offices were created because Kenyans wanted to be sure that you can deliver on security without giving excuses or blaming other forces. Our message to Kenyans. We take this time to commend Kenyans for ensuring that the campaigns thus far have been peaceful. We especially call upon the youth not to allow themselves to be used by the politicians as happened in the past. The youth are the ones who will live in the future that will be destroyed if we allow politicians to push us to violence again. We urge you to continue being vigilant and to shun all manner of violence. We encourage you to support your preferred candidates without inciting ethnic hatred, stereotyping others, or engaging in violence. We further call upon every voter to familiarize
with the voting process by participating in all voter education sessions that are availed. On the polling day, go out and vote and encourage others to do so. This is your civic duty. In addition, it is of absolute importance that you accept the results once they are announced. Even ordinary Kenyans who are unhappy with the election's outcomes must equally seek redress in the courts rather than in the streets. Number 6, shun tribal balkanization. We take this opportunity to remind Kenyans that the past episodes of elections-related violence happened because as a nation we accepted to be balkanized by politicians. We must not let the same happen again. Every Kenyan has a right to vote for their preferred candidate without being brought under undue pressure on the basis of the tribe they belong to. As the church, we urge all Kenyans to focus on issues during the campaigns and elections and not focus on ethnicity and tribal groupings. Further, we demand that the National Cohesion and Integration Commission plays its constitutional mandate of taking stern action on all candidates who shall be found to have engaged in hate speech and tribal hatred-based campaigns. On gazettement of the National Land Commission, appreciating that land matters are critical and dear to Kenyans, we call upon His Excellency the President to gazette the names of the members of the National Land Commission. This will help assure Kenyans that this emotive issue will be dealt with in a structured manner that will ensure justice for all. Our message to the media. Being an important stakeholder in this country, we implore the media to ensure balanced coverage of all candidates and parties during campaigns and the voting period. We also appeal to media owners, editors, and journalists to balance their personal preferences, if they have any, and this is their democratic right, with responsible journalism. The commitment of church leaders. We as church leaders recognize and appreciate the grace and mercy of God upon Kenya. We therefore call upon people of all religious faiths, and especially Christians, to support the holding of credible, peaceful, free, and fair elections. On our part, we have made the following commitments. 1, we will enhance our voter education efforts. 2, we will mobilize our congregants to get out and vote in large numbers. 3, we will serve as local observers to ensure the elections are credible, free, and fair. 4, we will pray for the entire process. 5, we will accept the results that are announced. 6, we will support the winners at the national and county levels in forming and operationalizing their governance organs. And 7, we will pray for and support those who lose to accept the outcome of the elections. In addition, we call upon all Kenyans to intensively pray for the elections so that God may lead us to elect men and women of integrity into the available political offices. Conclusion. In conclusion, we the NCCK pledge to be active and committed players in the next elections. We urge our fellow Kenyans to do all we can so that we have peace before, during, and after the elections. Every Kenyan and institution must also play their part to ensure that the elections are free and fair, and that we have a peaceful transition to the promise of the next dispensation. May God bless Kenya now and always. This statement is signed on this 13th day of February 2013 at Jumuiya Conference and Country Home, Limuru, by the Reverend Canon Rosemary Mbogo, the chairperson of NCCK, and the Reverend Canon Peter Karanja, the General Secretary. Maybe you have some questions.
You have a question? Yeah? I'll give them the mic. Is the mic coming? Naweza kama NCCK tuna pate ama candidate ambao tuna support? No. Eh? Ndio. Haya, I'll answer. Any other question? My name is for Stmt. Would like to know the form of that you put in place in your water education exercise. Are you already working on it, or are you working on what IEBC is doing? Because that is one of the things that is listed as some of the things you'll be doing before the election. All right. Any other question? That's all. There are other few today. Yara asks, kwa sababu kuna vikundi za dini ambazo wametangaza ni nani wanasimama nyuma yake wakati wa uchaguzi, kama NCCK iko na msimamo. NCCK iko na msimamo. Wale viongozi 8 ambao wanauliza Wakenya wapewe nafasi ya kuwa rais, wote ni wetu. Wanatumia haki yao ya kidemokrasia kusimama kama rais. Tunawaheshimu wote. Tunauliza wapewe nafasi za kuuza sera zao, na siku ya uchaguzi ikifika, kila Mkenya aweze kujiamulia ni nani angetaka awe kiongozi yake, na aweke kura yake katika pahali sehemu zote za Kenya, na IEBC kitangaza ni nani atakuwa amechaguliwa, na awe amechaguliwa kwa haki. Ndio tumewahimiza waweze kufanya kazi yao credibly kabisa. Tunauliza Wakenya waweze kumkubali yule ambaye atachaguliwa na kumsaidia aunge serikali yake. Na NCCK, huo ndio msimamo wetu. Katika voter education, swali ni tutatumia material gani? Expert wa voter education ni IEBC. Tulipata nafasi jana ya kuweza kuzungumziwa na kiongozi mmoja wa IEBC, na tunawasiliana na wao kila mara kwa mara, na tutatumia materials ambao wametengeneza, kwa sababu ndizo official materials za voter education. Tunaelewa kuwa uchaguzi huu ni mgumu kiasi, kwa sababu voters watakuwa wanachagua watu 6. Na ni kitu ambao inaweza kuchukua muda mrefu, na makosa inaweza kutokea, ndio ballots zingine ziwe zimeharibika na watu wamekosa nafasi ya kufanya uchaguzi vizuri. Na tutasaidia mahali tuwezavyo kama kanisa, na tunafanya kazi pamoja na IEBC na wengine wote ambao wanahusika kusaidia tuwe na uchaguzi wa maana na wa haki. Pia niulizo nitaje kidogo yale ambao tumetaja kwa urefu katika lugha ya Kiswahili. Kusema NCCK Executive Committee tumekuwa na mkutano wa siku 2 hapa Jumuiya Conference and Country Home Limuru, na lengo ya mkutano huu
sana sana ilikuwa ni kufanya biashara statutory kidogo, lakini muda mrefu tumetumia tukijadiliana mambo ya hali ya preparedness ya Wakenya katika uchaguzi ambao tunaelekea 4th March 2013. Na tuna ujumbe kwa IEBC ambao walipata nafasi ya kutuzungumzia jana, na tumekuwa impressed sana na kazi ambayo imefanywa na IEBC ya kujitayarisha kwa uchaguzi. Na tunaendelea kuwa kama yale ambao tuliambiwa ndio itatendeka, kwa kweli wamefanya juhudi sana za kujitayarisha. Lakini pia tunahimiza IEBC kuelewa kuwa machafuko ambao tulikuwa nayo wakati wa uchaguzi wa 2007 na muda uliofuata katika 2008 ilitokea kwa sababu ya Electoral Commission of Kenya kushindwa kuonyesha Wakenya kuwa walifanya uchaguzi wa haki, na hiyo makosa ikafanya violence itokee, watu wauliwe na wengine wafurushwe kwao, na hiyo problem hata wa sasa hatujaweza kukamilisha kabisa suluhu yake. Tunauliza IEBC wajaribu sana kuonyesha Kenya imebadilisha page. Tumetoka kwa enzi ya ECK na kuingia katika mkondo mpya. Ujumbe wetu kwa wanasiasa, tunashukuru wanasiasa hasa presidential candidates kwa sababu mpaka sasa wamejaribu kufanya campaigns kwa njia ya amani. Lakini tunauliza viongozi wa kisiasa ambao wanataka kuwa rais waweze kuuliza wafuasi wao wazilete machafuko tukielekea katika uchaguzi, waweze kutii sheria ambao imewekwa ya uchaguzi, ndio tuwe na uchaguzi ambao utakubalika na watu wote. Na tunauliza wanasiasa hasa wale ambao wanang'ang'ania urais katika Kenya, na tulifurahia sana kuona katika presidential debate kila mmoja wao anatangaza kuwa anataka amani, atafuata sheria, atakubali matokeo ya uchaguzi, akikasirika ataenda kotini kutatuliwa kama ako na dispute. Tunawahimiza waweze kutimiza pledge yao kwa Wakenya kuwa watafuata campaigns kwa njia ya amani, na results zikitangazwa watakubali, na wasipokubali waende kotini, sio kuita mass action, kwa sababu tuliona katika wakati uliopita wanaita mass action halafu wanashindwa kucontrol vijana wao wakitoka. Na hizi reforms zote zitakuwa za bure kama wataendelea kufanya yale tu walikuwa wamezoea kufanya, na wako na confidence na mahakama zetu. Ujumbe wetu kwa Police Service Commission na Inspector General of Police, tunawauliza waweze kuelewa kuwa Wakenya waliumia sana wakati wa uchaguzi uliopita, na tunauliza waweze kufanya kazi pamoja ndio wasaidiane kuleta usalama kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Institutions zao ambao ni independent ziliwekwa ndio Wakenya waweze kujiashua kuwa watajaribu kuchangia usalama, sio tu wakati wa uchaguzi lakini katika maisha ya kawaida, bila kutoa excuses na kujificha juu ya viongozi wengine kuwa ndio wanawaeleza wafanye yale ambao haichangii usalama. Ujumbe wetu kwa Wakenya, tunashukuru Wakenya kwa sababu ya kufanya campaigns mpaka wa sasa kwa njia ya amani. Hasa tunahimiza vijana wetu, wavulana na wasichana, waweze kujiepusha na incitement kutoka kwa politicians ndio tuweze kupata uchaguzi wa amani. Tukitaka vijana waweze kuelewa kuwa kukiwa na uhalifu ni maisha yao ambao inaharibiwa ya kesho, kwa sababu wao ndio kwa muda mrefu sana wa kuishi katika nchi yetu wakijitafutia mapato. Na pia tunauliza
NCIC ijaribu iwezavyo kufuata wanasiasa kama vile wametuahidi, ndio wale ambao wana spread hate speech na kufanya campaign ya kikabila waweze kuchukuliwa hatua. Tumechangia kidogo juu ya tribal balkanization. Na tunauliza wanasiasa na makabila zote wa Kenya waweze kuelewa ni haki ya kila Mkenya kuchagua viongozi apendaye. Hatutaki kusikia kuwa katika tuseme sehemu ya Nyanza ama ya Central wa Kenya wanaulizwa wapiga kura yao kufuatia mapendekezo ya kikabila. Hatusemi watu wasifanye campaigns zao, lakini sio vizuri kufanya balkanization ya kikabila na kuzuia watu waweze kutumia haki yao kuchagua viongozi ambao wangetaka. Na ni vizuri viongozi wote ambao wanang'ang'ania urais na vio zingine waweze kupewa nafasi ya kufanya campaign katika sehemu zote za Kenya na kujitafutia kura. Wakenya wakipewa nafasi ya kuwasikiza na kufanya uamuzi ni nani wataweza kupigia kura. Tumeuliza rais wetu President Mwai Kibaki aweze kuweka katika Kenya Gazette majina ya wale ambao wamechaguliwa kama members wa National Land Commission ndio iweze kuanza kazi, kwa sababu kuna kibarua kubwa ambao iko mbele ya kutatua masuala kuhusu ardhi katika Kenya, na National Land Commission ndio hatua ya kwanza ya kuanza safari hiyo. Ujumbe wetu kwa vyombo za habari na media, tunasema kuwa media wanachangia pahali pakubwa sana katika usalama na maisha ya Wakenya. Ni vizuri viongozi wote ambao wanang'ang'ania viti za governor na za rais na zile ngizine zote waweza kupewa nafasi ya kuuza sera zao. Na kwa sababu pia media operators ni Wakenya ambao wana haki ya kidemokrasia, tunauliza media owners na editors na journalists, hata kama wana wale ambao wanapendelea, waweze pia kufanya kazi yao kwa haki, ikionyesha wako na responsible journalism. Tukimalizia katika mkutano wetu, baada ya discussions ambazo tumekuwa nazo, tumesema tena commitment ya NCCK katika uchaguzi. Ya kwanza, tutahusika kabisa katika voter education kwa siku chache ambazo zimebaki, ndio Wakenya wengi iwezekanavyo wakienda katika booth ya balloting wawe wameelewa kabisa ni nini wanafanya na ni vipi wanatakiwa kufanya uchaguzi. Tunahimiza na kuuliza Wakristo wote katika makanisa yetu waweze kujitokeza na kupiga kura kwa wingi siku ya elections ikifika. Tutafanya election observation mashunani, tukichangia uchaguzi wa haki na ambao ni wa amani. Tutaweka uchaguzi wa Kenya katika maombi, na tunauliza Wakenya wote waendelee kumuomba Mungu ndio atusaidie kuwa na uchaguzi wa amani na uchaguzi wa haki ambao matokeo yake itakubalika na Wakenya wote. Na pia tumeamua kama NCCK tutakubali matokeo ya uchaguzi ambao itatangazwa na IEBC. Tutasaidia viongozi ambao watachaguliwa kama rais na governors katika county governments kuweza kuunda serikali zao na kupeana services na huduma kwa Wakenya. Tutaendelea kuombea uchaguzi mpaka hata baada ya uchaguzi tutazidi kuombea taifa letu. Tunahimiza Wakenya waweze kujitokeza katika hiyo huduma ya maombi. Tukimalizia, tunauliza kila Mkenya afanye juhudi awezavyo kuchangia
ndio tupate uchaguzi wa amani na uchaguzi mwema, na kila shirika la Kenya liweze pia kuchangia sehemu yake, ndio tuweze kuruka daraja ya uchaguzi ya 4th March, na hata kama tutakuwa na nafasi ya second ballot in case of a runoff, ndio tuweze kuingia katika mahali tumekuwa tukigojea katika new dispensation ambayo iko na promise kubwa sana katika taifa letu. Na hii statement imewekwa sahihi na chairperson wa NCCK Canon Rosemary Mbogo na katibu Canon Peter Karanja. Asanteni sana. Tumemalizia press conference hapo. Tunauliza journalists. Yes, sir. Kuna swali? Yes, sir, please. Is there a question? Acha nikuulize swali moja kuhusiana na hisia za mataifa ya nchi za magharibi kuhusiana na wawaniaji wale wa kesi nchini The Hague. Sijui na maoni ya kuhusiana na hao wawili ambao katika uchaguzi huu unakuja. ICC cases. Kuna swali lingine ambalo limebaki? I wanted to add on that and ask, does the NCCK cited difficulty with having leaders who are indeed going for cases in The Hague? What's your position on that and your advice as the church to Kenyans and to the two leaders who will include them? Kuna ingine? Basi. What does NCCK have to say about the cancel by foreign missions and governments regarding the election of people who are indicted at ICC? First, NCCK appreciates the interests that the foreign missions and foreign governments have in Kenya. And Kenyans will forever recall that when things went haywire after the last elections, it's actually the intervention by foreigners that helped bring Kenya back on track so that we can repair as we have done. And it is not fair for people to ridicule them as is sometimes happening. But also to say that this election is a Kenyan affair. And as much as foreign nations and foreign governments have an interest, Kenyans must recognize their challenges and their problems are the province of their own engagement. They must solve their problems. Should the two inductees run in the election, NCCK asks for following of the law. And there is a case in court that should be determined actually this week. Following the due process of the law, we shall go by the outcome that is given. Would it be difficult for a person to run government if they are also attending the case at the ICC? Definitely it would not be as simple as running the country from State House. Fortunately, Kenyans are well appraised of this matter. As they go to the elections, we ask them to exercise their discretion and vote as they like. Don't you think comments by the EU mission would amount to interference of the exercise beforehand, because they actually inform the public on how to go about it? Because once they speak, I understand people get some message. Don't you think it amounts to interference of this election? I would like you to capture what I said before. Yes. Foreign missions and foreign governments, when we had a crisis, took interest in Kenya and helped us. Even the African Union has said the election in Kenya is more important than just the concerns of Kenyans themselves. It is of great interest. You saw that last week. Oliver and I led a delegation of about 100 people to Rwanda, just to appraise them on the crisis that was the Rwanda genocide
in 1994. And as our facilitators from Rwanda spoke, they kept repeating, when you have an election in Kenya, don't think it is just your affair. It's an affair for all of us, especially in the East African community, because the corridor that begins from Kenya is the one that supplies goods to Rwanda. And I think Kenyans must recognize non-Kenyans have a right to take interest in the affairs of Kenya. Can they prescribe who Kenyans should vote for or not? I think the operative word is that they should continue to put pressure on Kenyans to hold a peaceful election. That is key. Politicians are out campaigning and asking for votes. I think Kenyans will make their decisions on the basis of the candidates that are on offer, but it is perfectly legitimate for the European Union to give its advice. Should ordinary Kenyans be punished by foreigners in case they choose a person that the foreign governments don't like? I think that's a moral question. It's a subject that we should debate when we get there, if we do. Thank you. Thank you. Unless the journalists have another question, I would say we are done with the press conference. We welcome you for lunch. Take a quick meal on your way. That's the only way you might be able to have a bit of energy for your work in the afternoon, because we have kept you for long. And we appreciate your patience very much.